07811 659 364. That's 07811 659 364. Serving the community, 102.5 EAVA FM. Indeed, saving the community. This is EAVA FM 102.5, and this is your show. Today, it is multilingual show, really, and I'm very much excited to be hosting. It's the East African. East African, indeed. I will be the Somali person. I have Abdulrashid online who will be doing the English Swahili. And I have online Judy and Sue. Sue, that's right. Yes. Can you introduce us first? Okay. What's the program all about? Okay, DJ, first of all, with me. Abdi, can you hear us? Yeah, clear. Okay, brilliant. Thank you for joining us. And I hope all is well in Africa. I know you are there, so. All is well. Thank you so much. Okay. So, Hashim, today we are going to do a special show. It's all around mental health. It's a step up to great mental health. As you are aware, services in the NHS will be, they've been proposed to be changed. And this is a consultation, a questionnaire going out to the general public to get their views on what the proposals are for the new mental health services that will be based in Leicester. So we have some special guests to join us. We have Sue and we also have Judith. I'm going to bring them live on air and maybe they can introduce themselves. Before we go there, I know I'm just going to get this very clear. Hashim will be speaking in Somali and we have Abdulrashid who will be speaking in Swahili. So, and I know Sue and Judith will be speaking in English, but if Judith wishes, she can speak in Swahili with Abdulrashid as well, because now he is here, so we can do both. So I'm going to bring everyone live on air. This is Sue. How are you doing, Sue? And how are you doing, Judith? Hi, good afternoon. It's lovely to be back at EAVA, and thanks for the invitation. Okay. I'm too excited today. Thank you very much. And the way I envisage as the host, if you allow me all, I will be doing this way. Vijay will be helping me with English later on, asking the questions in English. And he will start, and then I will do it in Somali. And Abdulrashid, same one will do in Swahili. So three language. So and anyone who's responding will have plenty of time to digest the question. Okay. So without further ado, we have a packed program today. I will hand to Vijay. Okay. Before we go anywhere, I want Judith. Can you introduce yourself to the listeners? Hello, my name is Judy Eggett. I am a senior mental health practitioner. I work with Leicester Partnership Trust and have done in the last 11 years. I work in a team called the Peer Team. We look after people with who have gone through a first episode of psychosis in the community. Okay, thank you so much. Hashim, would you like to explain what the consultation is in Somali before we begin? Before we do that, give Sue as well a chance to introduce herself. This is the community show. You can introduce each other. This is a way that we introduce our community, the consultation. This is very much at home, everybody. Sue? Yeah, hi, I'm Sue Venables. I am the head of engagement and insight. I work for an organisation called the Clinical Commissioning Group. It's an NHS local organisation, and what it does is just simply buys or commissions health services for people. And I've got the pleasure that I've been heading up this consultation and talking with the public for a few weeks now. We've just got a few weeks left around the improvements that we're making so that we understand what matters most to them and what they think of the changes. Fantastic. And I'm sitting the chair here. It belongs to Abdulrashid, actually. He's in Africa. Jumbo, introduce yourself, Abdulrashid. Can you hear us? Oh, I think we've lost him. All right. We continue. Vijay,
Okay. Do you want to explain a little bit about the consultation in Somali, please, and what the consultation is and what it is, Hashim? Indeed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa Hashim Duale sidaad uga barateen radio EAVA FM maanta waxaanu ku qaada dhigi doonaa hadduu eeba idmo consultation ama xog aruurin ku saabsan sidii loo horumarin lahaa cudurrada dhimirka ku dhaca sida loo daweeyo. Waxaa muhiim ah oo aan horay u sheegnay dhowr mar in cudurka maskaxdu aanu ahayn oo keliya sidan u naqaana innaka waalida dadka uu markuu qofka uu dharka dhigtee balse ay leedahay heerar kala duwan. Waxaa aad muhiim u ah inaan ka dheragno in qof walba oo naga mida Leicestershire degan afartii qofba mid ka mida in sanadka gudihiisa uu noqon doono qof la daala dhaca arrimahan mental healthga ama cudurradan maskaxda. Wuxuu noqon karaa depression, wuxuu noqon karaa ka badan. Marka si taas looga hortago NHS waxay samaynaysaa xog ururintan waxaa muhiima inaan ka qayb qaadano haddaan nahay Soomaalida degan ee Leicestershire. Waxaana la aruurinayaa xogta ku saabsan maxay tahay sidii loo horumarin lahaa serviceka. Marka intaanan ka hor dhicin waxaa maanta barnaamijka noogu martaa Sue Venables iyo Janet oo iyagu ah khabiiriin ku xeel dheer arrimahan aan maanta ka hadlayno. Waxaanan u soo diyaarinay su'aalo ku saabsan barnaamijka si ay noogu sheegaan arrimahan aan u galno. Waxaa barnaamijka ku dhici doonaa sidan af Ingiriisi baan su'aalaha lagu weydiin doonaa, kadib gabdhaha markay ka jawaabaan intaanay ka jawaabin af Soomaali baan u bedeli doonaa su'aashii la weydiiyey. Markay ka jawaabaanna jawaabtooda Soomaali baan ku sheegi doonaa. Anigoo Hashim Duale ah, halkani waa EAVA FM 102.5 halkaasaad nagala xiriiri kartaan. barta Facebookna waa nagala xiriiri kartaan. Barnaamijkan intaasba live buu ka yahay. VJ. Okay. So, which services are covered by the consultation? Who would like to go first? Sue? First, before you go, I have to do it in Somali as we agreed. Okay. Su'aasha la weydiiyey maxay tahay waxyaabaha consultationkan uu qusayn doono qaybaha oo ay ka mid tahay adeegyada ay dhiibaan iyaku maxay tahay qaybaha uu qusayn doono. Marka su'aasha waa taas. Please. Yeah, the improvements come in two key areas, really. So one group of the improvements is for that care that people need when it's urgent, when they reach a crisis. So a good example of some of the improvements that we're making is providing a central access point, so a telephone number where people can actually call. So what we're finding is that people were telling us that they were being bounced around the system. There were all sorts of different telephone numbers, whether it was 999, 111, and that they wanted a central telephone number dedicated to mental health support. But that's just one example of a range of services that were introduced when people are in crisis. But then people also told us, actually, we want to see more care closer to where we live. You know, it's a big area. Leicester is a big city, but Leicestershire and Rutland is a huge area. And to have things central all the time is not good for people. So they told us we want more care closer to where we live, more support within our communities. So the other part of the consultation is introducing that. So we're rearranging our teams so that they're working closer together, but they're working in hubs right the way across the area. And they will, on top of that, be providing more care, so more dementia care, more perinatal and maternity-based services, and a whole range of services. Hold that thought for me. Hold that for me, please. You come back to it before. Waxay ku jawaabtay markaan weydiinay qaybaha ka mid ah adeegyada oo ay consultationkan ama xog waraysigan uu qaban doono. Waxay aad uga dhawaajisay hadda waqtiga la joogo waxay aad
muhiim u ah in la helay in dadku ay ku wareersan yihiin waxyaabaha kala duwan ama nambarada kala duwan ay wacayaan ama meelaha kala duwan ay aadayaan waxay soo jeedisay in la heli doono hal nambar oo wixiiba ku saabsan cudurrada maskaxda ku dhaca mental health-ga laga heli doono oo halkaas intaad 111 ama nambarada kaleeto NHS aad wici lahayd inaad toos u wacaysid hal nambar waxa kale ka dhawaajisay in la heli doono meelo u dhow dadka hadda waxaa dhacda marar qaarkood qofka in meel dheer la geeyo markii uu u baahan yahay adeega sidoo kaleetana inaan la sugin waqtiga ay xeere iyo fandhaal kala dhacaane oo mar walba habkan cusub ay soo jeedinayaan hadda oo ah in la helo access point waxaana ay ku sheegeen access pointiga in ay markiiba 24 saac nambarkaas uu mar walba oo diyaar yahay uu hal nambarna yahay oo aanan la isku kaa dhiibayn waxa kaleeto ka dhawaajisay inay ay samayn doonaan postnatal markay gabdhaha ay umulaan oo kale waxa dhacda inay depression ku dhaco in halkaasna aad xoog loo saari doono iyo inaan la sugi doonin in heerkii xumaa ay qofka uu waqti badan intuu sugo ay xeere iyo fandhaal kala dhacaan waxyaabaha ugu muhiimsan ay samaynayaan waxa waaye in loo soo dhoweeyo serviceska ama adeegyada bulshada oo meelo u dhow laga dhigo go ahead Sue. Yeah, so those are really the two big chunks. But then in each of those two big chunks of services, there are about 8 or 10 key improvements in each of those two key areas. Because we know that people have told us that they are waiting too long for some services. So we're trying to bring down those waiting lists and those waiting times. We sadly know that very often people feel that the only option that they've got is going into A&E in the big hospital. And we also know that that is just not the right place for people to be. So we are trying to put more services in place that prevent people from having to go into A&E. But if they do find themselves in the A&E department, we've also got teams there who can provide mental health support, both from an emergency perspective, but also if somebody may be in a hospital bed, receiving care for a physical health condition, then we're also, but need mental health support, we're also providing that support to them on the ward. So a huge amount is happening really to provide that additional help for people so that mental health is seen as an equal status to physical health support. Okay, thank you. Hold that thought, please, for me. waxay aad ugu dhuxnuxsatay in hadda la joogo dadku ay waqti badan sugaan in laga caawiyo arrimaha mental health-ga taasna ay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ay rabaan inay yareeyaan waqtiga sugitaanka oo qofka la sugayo daaweyntiisa waxay kale ay aad u sheegtay in dadka mental health-ga markay la ildaran yihiin ay ku yara adag tahay inay tagaan emergency service-ka ama E&E-da waxay afka qalaad lagu yiraahdo ama ay isbitaalkii toos u tagaan oo mar qaarkood ay taasna ay isku dayayaan in aan loo baahanin dadkii inay EA-da tagaan hadday tagaanse xitaa ay u samayn doonaan dad u khaasa oo aanay dadka caadiga ay la mid noqon oo xitaa haddii isbitaalka la seexiyo weli qaybtii mental health-ga dadkii ku shaqo lahaa ay joogaan meesha balse aanan loo baahan doonin haddii ay siday u rabaan ay serviceka ay u hagaajiyaan oo ah in qofkiiba toos waqti dheer asagoon sugin uu helayo waxa kale aad u sheegtay in muhiim ay tahay markii qofka isbitaalka la geeyo in isbitaalka dhexdiisa xitaa weli isagoo oo la geeyay isbitaal caadiya ay weli joogaan dadkii khubarada ahaa oo u sheegi lahaa marka improvementiga ama waxyaabaha dib u habaynta ama wanaajinta lagu samaynayo mental health-ga wax badan bay carabka ku dhufatay Okay, so
We're going to be moving on to the next question. Okay, so this question has been asked by a few community members, and they've asked us, will any services be shutting down or any beds be going away because of these new changes within here? Hashim. su-aasha aan weydiinay oo ingiriiska lagu weydiiyey waxay tahay oo saaxiibkay VJ weydiiyey haddii wax la samaynayo inta badan waxbaa dhinma hadda services la haysto ama adeegyada la haysto ma dhinmi doonaan haddii kuwan cusub la iclaaminayo ay meesha ku soo biiraan oo adduunyada sida lagu yaqaan markii wax la wanaajiyo ama la horumariyo waxbaa la jaraa marka waxma la jari doonaa Sue or Judy, who would like to answer this one? Shall I go first and then Judy can come in? And it is quite unusual, really, within the NHS. Very often, when we are proposing change, it sometimes often results in a closure of a building or a reduction in service. But this is absolutely not that type of consultation. This is about real investment and real improvements. We know that for a long time, additional investment has been needed to help people with their emotional and mental health well-being. And this is a great opportunity that we've got in investing real money, but also to actually make some changes to services. We know that some care is sort of duplicated and triplicated. We know that staff often are working in silos and pockets. So by having people working in a different way, and actually expanding the care that we're providing and putting more care closer to home and in people's homes, that this is about improvements. And it is strange in the NHS, but this is a genuine improvement. Before Janet come in, let me take. waxay ku jawaabtay improvementgan la samayn doono ama horumarintan la samayn doono wax oo kale oo la jari doono male oo sidii NHS lagu yaqaanay wax markii la soo bandhigo in wax hore la jari jiray sidan ma aha sidan waxay tahay wixii jiray waa wax dheeraad lagu daraya oo waa horumarin aanan goynayn wax hore u jiray waxay aad uga dhawaajisay in hadda siday tahay meelo kala duwan ay dadkii ka shaqeeyaan oo aanay wada xiriir badan lahayn laakiin sida lagu jiro oo serviceka ama adeega lagu hagaajinayo ay tahay in dadkii isku meel la keeno oo ay hal meel oo isku dhow waxaan ka hadlayaa khubradii dadka caawin lahayd oo iyagii markaas ay akhbaaraadkiis dhaafsadaan waxay kale sheegtay in ay muhiim tahay in ay waxan marka la samaynayo mar walba laga fikiray in la yareeyo waqtiga ay dadka ku qaadanayso inay helaan caafimaadka u baahan yihiin siday horay ugu dhigtana waxay ku celcelinaysaa ay leedahay physical disability ama madax xanuun ama qoor xanuun ama cudurrada kale oo dhan iyo mental healthga ama cudurrada maskaxda ku dhaca inay isku mid yihiin oo isku si loola tacaali doono qofkii. Go ahead, Judy. Oh, okay, thank you. Just to add on really briefly to what Sue has mentioned, in the sense that this public consultation is more or less for our service users out there, for patients out there who have used those services and have an idea of how we could improve our services, and especially reaching out to people of the ethnic minority, because I know, and there's evidence to suggest that our patients of the ethnic minority have a different experience when it comes to accessing services. So really, it's us reaching out to everyone out there, saying this is our time for us to have a say into how we want services to be tailored to people of the ethnic minority group. wax fiican bay ka dhawaajisay gabadha sidaad aragtaan waxay aad u sheegtay in dadka laga tiro badan yahay ama dadka madow inta badan aynan adeegyada caafimaadka alaaba si guud aanay u helin si gaarana waxay aad uga hadashay in dhibta haysta hadda markii laga hadlayo cudurrada dhimirka marka waxay tiri waxa muhiim ah marka inaan ka qayb qaadano horta inaan consultationkan ama xog ururintan si
markan annaka u baahna ka madow ahaan gabadha hadlaysa waa gabar madow ka annaka ahaan markii ay waxaan soo jijahaan ay serviceka ama adeegin annaka noo cuntamay ama baahideenna dhaqan ama baahideenna diineed daboolaya aan ka helno halkaas oo ay tahay marka muhiim siday boorisay inaan ka wada qayb qaadano. Okay. Are you adding anything before we move into the next one? No, that's fine. Okay. Okay. So moving on to the next question. This one's kind of a double question. Why do we need to make change, and what do you hope to achieve? And before you say anything, in Somali first. su-aasha la weydiiyey waxay tahay maxaa loogu baahan yahay in wax la bedelo maadaama ay sida ingiriiska wadanka u dhigaan hadday waxa markii hore fiicnayn maxaa keenay sababta loo bedelayo maxaa waa agent haddana haddii aad bedelkaas samaysaan maxay tahay guulaha aad ka soo hoynaysaan ama maxaa wanaaga oo ka soo baxaya su-aasha waa laba su-aaloo isdaba taal kow maxay tahay sababta wax u bedelaysaan ma waxbaa hadda hadlaysaan laba markaad wax bedeshaan maxaa ka filaysaan inay ka soo baxdo. Over to you. I like this. Oh. No, go ahead, Judy. Yes. Okay. Okay. So there's been, like we say, we've collected information over the years about how we want our services to be a bit more streamlined for people to access services quite earlier on before things deteriorate. I've been fortunate enough in my career to have worked across quite a few departments that are going through this change. So I've worked at A&E, and I know how distressing it can be for somebody who's waiting for mental health support, going into A&E and having to wait for all those hours to get that support. I have worked at the hub when it was the mental health urgent care hub at the Bradgate when it was first started. And again, the feedback that we got from not only the service user patients, the family, the emergency services, the ambulance crew was quite crucial in the sense that we moved away from being in the heated A&E amidst all that was going on. I've also worked at crisis teams, so I know that it's quite crucial for us to look after people in their own environment and getting that help, as I said earlier on, so that we can avoid hospital admissions, etc. So we're looking as a trust to try and bring all these services together, to integrate all these services together so that everyone out there, when they do unfortunately need any mental health support, they know where to go. They don't feel that they're being bounced from one service to another. The waiting times, as Sue mentioned earlier on, is shortened, and they're able to access support as of when they need it. And also, we like I said earlier on, the reason as to where we're trying to reach out to as many communities as we can is because we know that people of ethnic minority have difficulty for whatever reason. It could be language barrier, it could be for cultural reasons, it could be for financial reasons, being underprivileged in terms of the socio-economic status. Whatever it is, we know that those challenges are there. So like I said, if we could please go and have a look into the website, give us your opinion, let us know what we could do better. Let us know how you want the services to reach out to you. Thank you. Judy waxay aad ugu nuxnuxsatay maadaama 12 sano iyo ka badan ay ka shaqaynaysay arrimahan waxay tiri waxa hadda ilaa iyo lagu wareersan yahay markay dadku ay isbitaalada yimaadaan waqti dheer ay ku qaadanaysaa ama isbitaaladii iyo waxa kala fog dadkii kaleeto oo dadkan daaweynayay marka waxyaabahaas oo dhan markii la isku soo duubo waxay u keenaysaa qofkii cudurka qabay dhimirka in stress ama ay ku sii kordhiso marka waxyaabaha aadka u muhiimka ah oo ay waxaan la bedelayo ay keenayaan waxaa ka mid ah in waxaasoo dhan hal meel laysugu keeno oo aanay qofkii aysan ku qasbin inuu meelo kala duwan marba meel tago si u helo dawooyinkii uu rabay marka jenjiga ugu weyn ama isbedelka ugu weyn oo imaan doona waxa waaye wixii oo dhan in hal meel laysugu keeno si qofkii caafimaadkiisa ama
caafimaadka dhimirkiisa loo dhowro. Waxa kaleeto aad ugu nuxnuxsatay ay tiri dadkeena oo madow oo laga badan yahay waddankan waxaa dhib badan aalaya soo gaaraa arrimahan ku saabsan mental health ha noqoto meesha ugu jiraan economic ama dhaqaalaha waddankan ha noqoto arrimo la xiriira dhaqanka waxyaabo badan oo taabanaya markasta waxay ku soo noqonaysaa gabadha in ay muhiim tahay dadkeena madmadow inaan ka qayb qaadano oo ay boorinaysaa consultationkan ama xog ururintan si waxaan u baahannahay aanan looga tegin marka la qaybinayo website-kii bayna noo dirtay. Over to you. Okay. One second. Are you adding something, Sue? We have 2 minutes before we break for the commercial. Yeah, I think Judy has sort of covered all the key bases there. I guess the other thing that people have told us is that when they go into a service, very often they articulate their need and the problems that they're experiencing. But then very often, if they're referred into another service, those notes and that conversation sometimes don't go along with them, so they find themselves in another service that might have waited to go in, and then they have to explain their story over again. So these improvements will prevent that from happening, and it will be much more streamlined, because it for the first time for people to explain how they're feeling is hard, but to have to do that continually, that puts unnecessary strain on that individual. So we are taking that pressure away. Thank you so much. In 30 or 27 seconds, we will go into commercial. But when we come back, I will explain what Sue told us. And it is fascinating. I like to have you all the day by show here. Anytime you're welcome. And I'm sitting for Abdulrashid, who's in Kenya. And Jumbo, this is East African show. And today we have our guest here. We will talk to each other in EAVA, sharing the richness of cultures. This is EAVA FM. Grill Shack, Leicester's finest jerk chicken specialist, giving you that carnival taste all year round. Jerk chicken, rice and peas, coleslaw and fried dumplings. Yummy. Come and check us out in the heart of the city, 167 Belgrave Gate, Leicester, LE1 3HS. Try our boneless jerk range in a wrap, gourmet burger, pita or strict. What we do in our jerk range, we also do in Peri Peri. Online delivery via Just Eat, Deliveroo, I'll Get It and Zoom. For collection and orders, call us on 0116 262 2885. That's 0116 262 2885. Grill Shack, the authentic taste that brings a smile to your face every time. Serving the community 24 hours a day. EAVA FM. 1 in 4 adults are unwell with their mental health each year. We want to invest in and improve mental health services for adults in Leicester, Leicestershire and Rutland to make care easy to access, with health services working together to support people's individual needs. Whether you use services now or may in the future, tell us what matters most to you and your family by sharing your views in a consultation. Complete a survey at www.greatmentalhealthllr.nhs.uk or call 0116 295 0750. And together we can make the change. Step up to great mental health today. The voice of Leicester, sharing the richness of cultures. This is EAVA FM. हर साल 4 वयस्कों में से एक मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है। हम लेस्टर, लेस्टरशायर और रटलैंड में वयस्कों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश और सुधार करना चाहते हैं, ताकि लोगों की व्यक्तिगत जरूरतों का समर्थन करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मिलकर काम करना आसान हो सके। चाहे आप अभी या भविष्य में इन सेवाओं का उपयोग करें। परामर्श में अपने विचार साझा करके हमें बताएं कि आपके और आपके परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। www.greatmentalhealthllr.nhs.uk पर जाकर एक सर्वेक्षण पूरा करें या 011629500750 पर कॉल करें और हम सब मिलकर बदलाव कर सकते हैं। आज ही ग्रेट मेंटल हेल्थ की ओर कदम बढ़ाएं।
EAVA FM. We've come a long way in the fight against COVID-19. Millions of us are now protected by the vaccine and are less likely to become seriously ill or go to hospital. But even if you've been vaccinated, you can still get COVID-19 and you can still pass it on. So let's remember, meet outside if you can and let fresh air in when you're inside. Wear a face covering in crowded places. Check in when you're heading out and do keep testing regularly. Let's keep life moving. Find out more at gov.uk/coronavirus. EAVA FM is a multilingual radio station serving the diverse communities of Leicester on 102.5 FM. For advertising and sponsorship, email sales@eavafm.com or call 07811 659 364. That's 07811 659 364. Serving the community, 102.5 EAVA FM. Serving the community, 102.5 EAVA FM. haddaan ku sii socdo fasiraadii aan ku waday gabadha hadda intaanan aadin commercialska si waxay kale ku dartay in ay muhiim tahay sidii dhici jirtay in qofka meel walba uu tago kow uu ka soo bilaabi jiray taariikhdiisa iyo wuxuu la kulmay oo markaasna qofkii xanuunsanaa ay dhib ku tahay mar walba inuu isku wax ku celiyo taasina ay tahay wax ay fududayn doonaan oo aanay noqon doonin meel walba uu qofka tago inuu haddana kow ka soo bilaabo oo halkaas ay waqti badan uu ku lumo oo aanay muhiim ahayn qofkii xanuunsanaya haddana mar kaleeto in loogu sii daro in mar walba kow looga soo bilaabo iyo xaggee wax kaaga bilowdeen iyo goormaa lagu arrimahan kugu bilowdeen uu mar walba wixii isku meel markii la keeno ama ay ku wada jiraan hal meel qof walba oo qofkan la xaalayo uu yaqaano taariikhdiisa oo aanay ahayn kow ka soo bilow taasay ku dartay yes okay. So, thanks for everyone for staying on, and we've had some messages coming in on our text service and our WhatsApp service. Just want to talk to you. This is something that was asked from communities. Crisis CAFs. For me, it was something very new to understand that we've got some of them crisis CAFs there, but I from reading the consultation, from reading the proposals, shall I say, we're going to extend them to, well, the NHS will extend them to further 22. First, can we explain what our crisis CAF is and how it works and which areas are you proposing to locate them in? Before you go, Hashim, in Somali first. Yes, no problem, Hashim. vijay su-aasha uu weydiiyey waxay tahay waxyaabaha la barbuus gareeyay waxaa ka mid ah crisis coffee wax lagu wacay ama meel informal cafe markaa maqashid macnaha maqaaxi maaha samaha mana aha hospital oo qofkii uu ka baqaayo marka meel informal oo lagu kala warqaato inay samayn doonaan ilaa 22 ay ku kordhin doonaan kuwa hadda jira vijay marka wuxuu weydiiyey horta kow arrimahaas oo crisis cafe-ga waxay yihiin horta inay noo sii sharxaan kadibna xaggee la dhigi doonaa marka la samaynayo arrintan. Over to you. Who would like to answer that, Judy or Sue? Shall I go first, Judy? Yes, please. So yeah, you're right. We have got already 3 crisis cafes. Really, from the outside, you know they don't look or they're not called immediately crisis cafes. They're providing safe space for people, but very often they might look from the outside like a cafe or a gift shop. But within them, you've got trained staff who are able to talk to people if they're experiencing difficulty in their life. And very often people will just want to go along, talk about issues that might be money problems, that might be relationship problems, work issues, things that are causing people emotional and mental health problems in their life. What we're wanting to do as part of these proposals is actually grow the number of crisis cafes that we've got. But we haven't got a predefined place where we want them to be.
So this consultation is actually saying to people, where do you want them to be? So, you know, the sorts of things that we're hearing about from young people, particularly students in the area, they're saying, well, actually, we're really useful to have one on the site of the university so that it is a place where students can reach out for help and support. Other people are talking about geographic locations, but we're also actually asking people, what do you want to see in those crisis cafes? What support you want in those crisis cafes, so that we can really understand, because it may be in the centre of Leicester or in one of the key areas of Leicester. It might be something very different than what we might want to provide in Oakham or in Hinckley. So one size doesn't fit all, and this is a genuine reach out to say, what is it that you want about a crisis cafe in your communities? Thank you. Let me say that in Somali language. Sue waxay ka jawaabaysaa su-aasha maxay tahay kafeegan crisis cafe. Cafe crisis sidan hore u sheegay waxay ku sheegtay meel oo informal ah dadka ay ku kulmayaan oo aanay noqonayn meel sidii cisbitaaladii camal, laakiinse ay joogaan dad khabiiriina oo qofka caawin kara. Qofku wuxuu problemkiisa wuxuu noqon karaa problem lacag ama dhibaato lacag keentay darteed, lacag la'aan ay halka ay gaarsiisay. Waxay noqon kartaa in ku xumaaday xiriirkii oo kala dhaxeeyay qofkii ay nolosha wadaageen, waxyaabo badan. Intaasoo dhan markii qofkii meel aan ahayn cisbitaalkii weynaa oo u dhow communityga la keeno, waxaasoo dhan waxay noqon karaan wax fiican. Laakiin waxay tiri inaku wax walba ma naqaan, haddaan nahay caafimaadkii waa naqaan, laakiin waxaa muhiima inay dadku noo sheegaan kafeeyadaas meesha laga dhigi lahaa, areada ay ku habboon yihiin, iyo midka meelaha caddaanka laga dhisay aan naqaano waxay dadku u baahan yihiin, iyo kan laga dhisaayo meelaha dadka madow ay u badan yihiin, isku mid ma noqon karaan, oo ma aha hal waxbaa dadkii dhan ka dhaxayn kara. Marka consultationkan wuxuu noogu muhiim yahay, ama xog ururintan, inay dadkii noo sheegaan waxay ay kow meeshii la dhigi lahaa arrintaas oo ay noqon lahayd communityga dhexdeeda, iyo waxyaabihii lagu soo kordhin lahaa oo dhinaca markii laga fiiriyo dhaqanka iyo diimaha iyo waxaasoo dhan. Marka halkaas waxay tusaale u soo qaadatay inta hadda la hayo ardada oo jaamacadda oo kaleeto, waxay yidhaahdeen jaamacadaha university campuseska meelaha u dhow oo kaleeto in iyaku ay ku jeclaan lahaayeen in la keeno, maadaama ciyaalka ardada markay stresska ka bato oo ay imtixaanada ay u baahan doonaan arrimahan. iyaku already way hadleen, laakiin qof aan hadlin hooyadiis wax ma siisay, in dadkii kaleetana ay hadlaan oo ay sheegaan waxa ay u baahan yihiin. Over to you. Okay. I just want to talk briefly a little bit about, I'll ask about one more of the proposed services, introducing a central access point. I know, Sue, you mentioned it something a little bit about earlier inside in the discussion, but tell us a little bit more about the central access point and the number and how it's working currently, because I know this was something that happened in April 2020 during the first wave. And I just want to know a little bit more about that. Who should I go to, Judith or Sue? Oh, Hashim. Before you go, yes. I'm not jumping. I was just asking there. Thank you. And they will have plenty of time to digest the question. It's good. su-aasha u weydiiyey waxay tahay waxyaabaha la propose galay waxaa kamid hal meel oo access point ama hal meel oo waxaan laga soo gala inay ay samayn doonaan. Marka waxaan oo halka meel laga soo galay maxay noqon doonaan? Gabadha markay hadlayso waxay sheegtay hal telephone number ma center ba, inay noo sii faahfaahiso horta waxaan ay uga jeedaan one access point ama hal meel oo contactiga ama meel loogu soo gaago wax walba. Over to you. So the central access point, as it has been said earlier on, was started last year in the height of the pandemic. It's something that the trust had was thinking about, so it was in the pipeline. So it's a line
where people can ring in, and it's a self-referral line where people can ring with concerns, be it it's a family who's worried about their loved one, and we have trained clinicians who will then ring back that person within 24 hours, within 4 hours initially, and to triage and find out what is going on. We then, following that consultation, we move into what kind of support the patient receives or the patient needs. The telephone number is 080 800 330, and it's a 247 line. There's somebody constantly on the line. Sue, I don't know whether you want to add something more. Before you come in, Sorry. Thank you. No. It is mental thing when you're doing instantaneous translation. Thank you. si fiican ugu jawaabtay Judy waxay tiri marka hore waxaan probaynay sanadkii hadda tagay maadaama pandemiga lagu jiray ama lockdownka ay cudurkan aad caabuqa dadka u helay ayaa dad badan u baahdeen markaasaan ku bilownay horta inaan furno waa horta waa ugu horeynta waa one number si nambaradii kala ka duwan oo qofka markuu xanuunsado meel hal nambar kala duwan ugu jiray markaas la sii gudbin jiray kan wuxuu qaas u yahay mental healthga waxaana jooga dad train ah 4 saac gudahood hadii uu machine ka qabto 4 saac gudahood baa lagu soo celin doonaa numberkana waa numberkan ever 8 ever 8 833 ever aan ku celiyo ever 8 ever 8 833 ever numberkaas markuu qofka soo garaaco 4 saac gudahood baa lagu soo celinayaa si wuxuu u baahnaa loola tacaalo over to you Sue. Yeah, I mean, with regard to the central access point, whilst it came in last year, I think that's a key strength because what we're currently doing is we're asking people who've experienced the service, what was good about the service for you, but what can we do better? What would we adjust? And I think that's great as part of the consultation because we can actually learn from what we already know and adjust things to make them a lot better for people. So that could be, you know, around British Sign Language. It could be around whether a text messaging service is useful to people as part of the central access point. It could be in terms of interpretation facilities and all of those sorts of things. So it's a great opportunity for hearing from those people who have already used the service, tell us what it was like for you and what mattered most, as well as those people who may not have experienced services but have got a view based on what matters most to them. And so waxay ku dartay maadaama aan tijaabinay oo sii jiray waxa laakiin aad aan u rabnaa inaan ogaano dadkii hore u isticmaalay waxyaabaha lagu kordhin karo ama waxyaabaha isleeyihiin waa ka dhiman tahay inay nagu kordhiyaan ma aha dadkii kaliya hore u isticmaalay dadka aan wali isticmaalin xitaa waxa kamid ah hadii loo baahan yahay sign language ama dadka dagaha aan wax ka maqlin oo kale sign language ma loo baahan yahay luqadaha kala duwan oo turjubaanimo loo baahan yahay maxaa la isku gudbin doonaa information kama text message la samayn doonaa waxa soo dhan waa waxyaabo aan talada ka gelinay dadka oo ay tahay inay xogtana siiyaan marka si loo hagaajiyo wax walba waa in la helaa inaad xogta nala wadaagtaan over to you VJ. Okay. Thank you. This has been fantastic. I think we're definitely going to be keeping all the videos online on Facebook and YouTube, and we will be sharing it out to everyone that's part of our newsletters. We'll be getting it out there to the communities as well. So finally, a final question, just briefly, how can people find out more about the proposal
and how can people get more involved? And that's really it. Thank you so much. siduu sheegay vijay xagee muhiim ah tahay horta proposalskan markaad leedihiin ka jawaaba xagee ka heli karnaa oo aan warka idin dhigi karnaa programkana waa program soconaya waa duuban yahay dadkoo dhanna way ka faa'iidaysan karaan Facebook iyo meelo badan buu u ka yahay muhiimadda marka la weydiiyey waxay tahay su-aasha ah xagee laga heli karaa proposalskan. Over to you. Yeah, I mean, very often people say to us, well, if you want to do these sorts of things, why don't you just get on with them? Why are you asking us questions about them and what we think? But we really believe that if you design services, you can design them far better if you talk with the people who are currently using them or may use them in the future. If we talk to the staff who are actually delivering those services, and if we talk to particularly family carers who are looking after people who very often really need a lot of support themselves. So it's really important that people get on board. But one of the examples I often give is, if you've got a vacuum cleaner in your home, that vacuum cleaner has been designed and people have been asked what they want that vacuum cleaner to provide. So one person might say, well, it's got to be light because I'm getting frail and older. Somebody might say, well, I've got steep stairs, so it's got to have an attachment to do that. Somebody might say, I've got a pet, so it's got to get pet hairs up. But healthcare is far more complex than that. Emotions come into healthcare, particularly mental health support. So we need to ask all those detailed questions so that we actually get it right for all communities, whatever cultural backgrounds people are from, and however they want to receive services. So that's why we're urging people. So to do that, people can go online. We've got a website which has got a lot of videos in various languages, a lot of information on there. So that's www.greatmentalhealthllr.nhs.uk. But if people feel, well, actually, I'd like to have a hard copy of this information because I want to actually fill in a survey myself in the comfort of my home rather than online, or I'm not really comfortable with digital stuff, they can call us up. They can call 0116 295 0750 and we can post out a questionnaire to them and they can fill that in. Or if people don't like the online survey and online information and they'd rather not fill anything out, they can actually call that same number and we'll talk to them over the phone and fill out over the phone in terms of what they're telling us and submit that. Because the most important thing is, at the end of this consultation, which is the 15th of August, we will be making sure that everything people are telling us that we are really taking on board before we make any decisions about where we're going with these services. So it's real people power. And everybody has the opportunity. So let's face it, 1 in 4 of us maybe over a period of 12 months needing mental health support. So we've all got a stake in this. And the number again, 0116 It's 0116 295 0750. Thank you ever so much. The number and the details of the website are on the screen. So if anybody wants to contact, please feel free to contact. Thank you. Over to you, Hashim. Before I go, let me put Judy on the spot. After I finish here, if you could say a few words summarizing what we said and telling people to go on to the consultation, I would appreciate, because my colleague who I'm sitting his chair in Kenya, because of the language, the technology, we couldn't get him on here, and he did everything he could. You saw him coming in the area. So I thank you, and I'm sorry if I put you on the spot. Okay, let me go back to Sue.
Sue waxay noo sheegtay in ay tahay muhiim marka wax la samaynayo in dadka lala tashto waxayna dhihi karaan dadku war idinkaaba NHS maxaad su'aalaha noo weydiinaysaan waa taqaanaan wax rabnee maad noo samaysaan saa ma ahay tir waxay tusaale u soo qaadatay dadka sameeya vacuum cleanerka ama hubarka waxaan afka qalaad lagu yiraahdo oo xaaqinka marka intaan la samayn ka hor dadka tala badan baa laga geliyaa qofku wuxuu rabaa inuu kaarbad xaaqo ma wuxuu rabaa inuu meel kale xaaqo ma maxay tahay waxa ugu badan oo gurigiisa waxaas oo dhan haddaanay ka shaqaynin wax fiican oo dadkii u fiican sooma saari karaan marka caafimaadka haddii laga fiiray dhinaciisana waa kasii adag tahay oo arrinta way kasii weynaanaysaa oo caafimaadkii qofkii waa ka duwan yahay wax walba oo kaleeto marka waxay tiri inaan dadka la tashano muhiim waaye marka taladiina waa muhiim waxaad nagala soo xiriiri kartaan website-ka meesha ku qoran waxaad nagala soo xiriiri kartaan haddii aad u baahan tihiin iyadoo warqad ah numberka meesha ku qoran 0116 oo ah eber 116 295 eber 75 eber iyo website-ka meesha ku qoran oo mar walba haddaa u baahan tahay iyadoo warqada in lagu keeno marka muhiimka waxay tahay markaan xogta ururinayna xogta waxaan u ururinaynaa si loo helo wax wanaagsan oo idinkana idin fiican intaan meel fadhiisano idin fakar lahayn fadlan ku darsada fakirkiina now I come back to Judy. Judy, jambo, mimi nijua Kiswahili very kidogo. Habari yako. Hiyo kidogo ni mzuri. You are the presenter now. You are in the chair. I'll try and speak in fluent Swahili. I'm from Kenya, so it might be a bit broken, as Abdi would probably attest to. Kwa majina nilivyosema hapo mbeleni naitwa Judy, nimefanya kazi na LPT kwa muda wa miaka 11. Leo hii nimekuja hapa na Sue ambaye tunafanya kazi pamoja tujaribu kuelezea maendeleo ambayo LPT ama NHS ambayo hospitali na kadhalika yaliyoko karibu nasi wanajaribu kutengeneza mambo in terms of access na maumivu ya mental health. Tumezungumza mengi lakini sasa nilivyosema hapo mbeleni huu ni wakati wetu twende kwenye website tupige simu nambari iko hapo kwenye video tupige simu tuchukue huu muda kujaza hii proposal ndio maana services zikitengenezwa zimetengenezwa kwa ili hasi ambavyo tunataka sisi wenyewe kutegemewa. Sasa website ni www.greatmentalhealth.llr.nhs.uk. Nitarudia www.greatmentalhealth.llr.nhs.uk. Unaweza piga simu kama unataka kitabu chenyewe ndio ujaze wewe mwenyewe. Asante. Asante sana kabisa. My Swahili is so broken that I am not attempt to say anything, but I understood perfectly what you say. Thank you very much. You couldn't do better. Nobody. I wish, and he will hear on the website when we leave it. And by the way, he's also from Kenya, so he's not from. I know. I'm so jealous. Yes, he's not from the coast. Don't worry, you're safe. He's spot on. He's not from the coast. Yes, he's not from the coast. I can assure you that. He's from Garissa, by the way. So he's back there. His so he might be more broken than yours. I'm more consoled now. Thank you very much. It's been absolutely fantastic to have you all, and I will wrap up in Somali language. Before I wrap up, if anybody want to say anything, I welcome. Just want to say thank you so much to Sue and Judy for joining us today. I think it's really important we get it out to all the communities. This was the last in our series of great mental health. We will be doing a lot more work around health shows on EAVA FM, but this was our last in series. Please, can everyone just if you have a chance, this is our opportunity to have a say in how we make our services for mental health in Leicester with the NHS. Okay, thanks so much. Okay, Hashim, finally over to you. Thank you. Thank you very much. Really, I appreciate everything, and it is this is what it's all about. When we say EAVA FM is a community radio, you are all presenters. That's what the community expects from us. And Judy, you're not off the hook. When Abdulrashid comes back,
This is his show, so it will be Swahili. So don't worry, you will get our call. That's why you have my details over there. So That's fine. and real presenter in multilingual, because he doesn't only speak Swahili. He speak also many other dialect in Kenya. So I'm not even trying to attempt to say many. And thank you very much. I'll switch into Somali now. waxay ahayd maalin aad u fiican runtii. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan martidayda halkan fadhisa, Judith, Sue, VJ. waxay ahayd program runtii luqado badan sidaad maqasheen. Swahili waxaa noogu soo gaabiyey Judy oo runtii barnaamijkan maadaama uu yahay East African Show oo Cabdirashiid uu maanta aan halkan anigu u fadhiyo, qaybta Soomaaliga si fiican baan uga qayb qaatay, qaybtii Swahiligana Judy ii samaysay. waxyaabaha muhiimka ah waxay tahay marka laga hadlayo mental health siday Sue sheegtay, halkii qofba afartii qofba hal qof baa cudurkan ku dhici doonaan. marka inaan ka faa'iidaysano oo aan muhiim ay tahay inaan xogteena markaan la aruurinayo xogta aan ku darsano. waxyaabaha kamid waxay tahay cultural, dhaqankeena in la tixgeliyo. waxaa kamid religious aspect, in la helo diimaha kala duwan. dadka maxay markii qofka caafimaadkiisa laga hadlayo siiba mental health-ga muhiim waay. kafeeyada markii laga hadlayo muhiimadda ay leedahay in nalala tashto, hadhowtii aan la dhihin waa nalaga tegey. sidaan dhowr mar soo hadal qaaday, qof aan hadlinba hooyadiis wax ma siisto. dadka laga tira badan yahay waxaa muhiim ah oo aan ku jirno haddaan Soomaali nahay ay Swahiliga ku jiraan, oo qof walba oo wadankan u soo haajira uu ka mid yahay inaan ka qayb qaadano arrimahan xog ururinta. mental health ma aha oo keliyata midkii aan naqaanay oo qofkii waa ka dhigay oo biyihii iyo saliiddii buu isku daray isagoo qaawan buu jidka socdaa. waxyaabaha waxaa ka mid pressureka, waxaa ka mid stresska, waxaa ka mid depressionka. waxyaabo badan oo dadku ay dhayalsadaan oo hadhowtii dhaawac weyn maskaxda u geysan karaa jira. intaas gaarin ayaa la rabaa in serviceyadan sida ay maanta ku sheegnay la horumariyo oo ay dadka kala duwan oo dhan ay u helaan. waxaan halkan kusoo gabagabeynayaa programkan annaka intaan dib ugu kulmi doona hawada East African Show. inteenii maanta programka ka qayb qaadantay iyo martidaba waxaan leenahay bye bye. Few seconds to say hi everyone to our listeners. VJ, start. Okay, just want to say thank you all. We're going off air now, but we will carry on FM. Okay. So stay tuned in. Sue, say bye-bye. Bye. Thanks, Eva. You've done a great job for us this week. Jumbo. Asante sana, Eva, for having us here. Thank you. See you soon. Thank you ever so much. This has been a pleasure for all of us here in EAVA FM. This is 102.5 EAVA FM, the community show. And within 10 seconds, we will be going to our commercial, and the other programs of the EAVA FM will follow. And thank you for being with us. This is your show. This is East African Show. Thank you. EAVA, sharing the richness of cultures. This is EAVA FM.